Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my dear students. How are you? I hope you be happy and fine. Did you do your homework? Did you write a letter to a friend? Very good, excellent. I'm happy that you did your homework. Do you remember the previous lesson? Excellent, very good. And have you practiced the previous lesson? Great, excellent. Can you name the structure or the parts of a letter? Very good. It starts with greeting, then we have a body, then great. We have a what? Closing, and at the end we have a signature. Very good. Can you name some expressions that we can use in the closing part? Very good. Best regards, your friend, your cousin. Great, excellent. Very good. بسیار خوش هستم که شما درس گذشته را یاد گرفتین و تمرین کردین پیش خود. این را یادتان باشه همیشه اگر شما تمرین نکنین درس بیفایده است. یعنی اگر شما پیش خود تمرین نداشته باشین و علاقمند نباشین یادتان میره و اکسپرشن یا عبارتایی که ما میخوانیم در ذهنتان نمیشینه و بدون تمرین شما فراموش میکنین لغت ها و اکسپرشن هایی که ما کار میکنیم. So be ready for this lesson. In this lesson, we will have more practice with the syllables. Syllables, do you remember them? درس های گذشته ما یک بخش از syllables خوانده بودیم، هجاها را. حالا میخوایم به ارتباط درس گذشته ما میخوایم در مورد کلمات syllables را بفهمیم و بفهمیم چند هجا داره امروز کار میکنیم. همچنین گرامرایی را که در این فصل خواندیم و با هم یک ریویو خود داشتیم. Okay? So be ready for this lesson. So we are in Unit 10, Lesson 4. We have 3 pages, 107 up to 109. Be ready for these 3 pages. Before starting and before going to the book, do you remember the syllables? Do you know what is a syllable? What does the meaning of syllable? Very good, excellent. معنای syllable دیاتان هست چی هست؟ هجا هست. I will say a word. Can you tell me that how many syllables does this word have? For example, the word teacher. Great, excellent. ببینیم بعضی شما دیاتان هست. اگر دیاتان نیست خیر است. درس امروز متوجه باشین. ببینین که ما یک تمرین باز خواهد داشتیم و این کمک میکنه هم درس های گذشته از سیلابلز که بود دیاتان بیم هم درس امروز یاد بگیرین. Now open your books and see the book. The title is phonic and syllables too. بخش دوم از syllables است که ما با هم خوانده بودیم. How to divide words into syllables. یک طریقه را امروز ما با هم میخوانیم که چی رقم ما یک لغت به بخشای مختلف یا به syllables تقسیم بکنیم. یک رول هست اینجا که میخوانیم با هم. A word with one vowel sound has one syllable and cannot be divided. کلمه‌ای که یک واول داره یک syllable هم داره، یک هجا داره و تقسیم نمیشه به 2 هجا و بیشتر از یک هجا تقسیم نمیشه. For example, boat یک هجا داره. من نمیتونم تقسیم بکنم. 2 داره اینجا واول نوشته کرده ولی صدا ما یک صدا را میشنیم. boat. او یک دیفتانگ است که ایره باز در درس‌های بعدی یا سال‌های بعدی شما خود یاد گرفتین بخیر. یک صدا در وسطش است. از او خاطر گفته یک واول. The next word is cap. leap. heap. 3 لغتی را که ما خواندیم یک هجا دارن. The next rule. In a word with 2 syllables, when 2 consonants have between 2 vowels, divide the word into syllables between the consonants. اگر در یک لغت با 2 دانه سیلاب است که 2 دانه سیلاب است داره وقتی 2 دانه کانسوننت ما داشته باشیم که بین 2 دانه واول آمده باشن ما لغت به از امو حصه از بین کانسوننت ها یا حروف بی صدا به 2 بخش تقسیم میکنیم. See the example like we have X and we have T. They are consonants. And we have vowel I and vowel E. ببینید 2 دانه حروف واول هست و 2 دانه کانسوننت در بینشان. بس ما وقتی ایره به سیلابل تقسیم میکنیم از بین 2 دانه کانسوننت ایره تقسیم میکنیم. Like 16. 16. Plenty. They have 2 syllables.
حالا میریم تمرین دیگه می داشته باشیم با هم و کلماتی که در اینجا هست با هم میبینیم چی رقم به سیلابس تقسیم میشه. Read the words below. Draw a line to divide the word into syllables. کلمات با هم میخوانیم، یک چند تاشو من کار میکنم، دیگرش میشه کارخانگی شما و شما در خانه کار میکنین. ما این را چی رقم تقسیم میکنیم به سیلابلز. یادتان باشه که دیکشنری هم میتونه به شما کمک بکنه، ولی رول هایی که امروز ما خواندیم هم شما را کمک خواهد کرد که تقسیم بکنین. خب ما به خاطر که کار ما آسان شوه، لغت ها the word هست. See the word؟ the word من لغت ها هست. آل با هم تقسیم میکنیم. million ما دو دانه کانسوننت در اینجا داریم و دو دانه واول دور بر کانسوننت هست. من میتونم در این حصه یک خط بانم و این تقسیم بکنم. million. It has two syllables. The next word is member. ببین دو دانه کانسوننت هست و واول هست اطرافش، من تقسیم کردم و دو هجا یا دو بخش. Next word is picture. باز هم سعی کنین picture. این صدای چ هست. سعی کنین picture. من از اینجا تقسیم میکنم. شما میتونید دیکشنری رو ببینین که من درست تقسیم کردم یا غلط و یک کمک هم میشه، امروز دیکشنری هم زیادتر آشنا میشین. problem. لغت بعدی از این حصه تقسیم میشه. healthy. دو پارت هست. Next word is court. یک دانه واول ساوند وسطش هست، پس من تقسیم نمیتونم. live این هم تقسیم نمیشه. main تقسیم نمیشه. English. English. It has two syllables. Think. One syllable. Days. One syllable. خب دیگه روش من میخوام شما در خانه پیش خود کار بکنین. میتونید در کتابچه‌هایتان نوشته بکنین. You can write down the words in your notebooks and divide them into syllables. Okay? Do this one. If you face with any problem, you can check a dictionary. In the dictionary, you can see the syllables are divided with a dash, with a line, with a dash I used, the same as I use. Okay? So do this one at home and check your syllables with the dictionary. Let's go to the next page. Okay? So we will go back to the book and see the next page. In the next page, as I told you that we have a grammar summary. ما بخش چی داریم؟ تکرار گرامرایی را داریم که در یونیت خوانده بودیم. اگر در یادتان باشه ما درباره appropriateness خوانده بودیم. Asking about appropriateness and expressing obligations. اگر اکسپرشن ها در یادتان نیست، حالا باز با هم کار میکنیم که شما در یادتان بیاید. For example, should I have to take a gift? Yes, I think you should. Or would I have to take a gift? No, I don't. So with should and would, we can ask about the appropriateness. And also we have talked about the relative clauses. دو کلاس یا دو عبارت ما چی رقم به هم ارتباط بدیم؟ با relative pronoun ارتباط میدادیم. اگر relative pronoun ها در یادتان نیست ببینیم باز تکرار میکنیم. For example, we had relative pronoun where, who, which, when. Where for the place, sorry, okay? Do you remember? Who for the people, which for the things, and when for the time. Okay? For example, let's read the examples. با شما گفته بودم که دو جمله را چی رقم با هم ارتباط میتیم؟ با relative pronoun با هم ارتباط میتیم که در جمله معنا میشه به معنای که هست و میتونیم به جای کل از اینا that هم استفاده بکنیم. اما اگر ما امروز وقتی میخواستیم درباره یک جای گپ بزنیم where، درباره اشخاص who، درباره اشیا which و زمان when. Like mosque is the place where people go for pray. ببین من چی رقم معنا میکنم، شما هم قسم معنا باید بکنین. مسجد جایی است که مردم به نماز میرن. که مردم به نماز میرن. A matchmaker is a person who arranges، یعنی به جای who من that هم میتونم استفاده بکنم. Arranges marriages for others.
a matchmaker شخصی است که ترتیب میده ازدواج‌ها رو برای دیگران یا ازدواج‌ها رو برای دیگران تنظیم میکنه. Pencil is that thing which بجای which چی میتونم استفاده بکنم؟ that هم میتونم استفاده بکنم. Which children use to write with. پنسل چیزی است که اطفال استفاده میکنن به خاطر نوشتن. And Ramadan is the month which all Muslims fast. رمضان ماهی است که تمام مسلمان ها روزه میگیرن. Now we will have a practice part here. Complete the sentences with relative pronouns. Relative pronoun کدام بود؟ Where, who, which, when. That هم هست. Okay, now you have to complete these blanks with the suitable relative pronouns. For example, من یکی یا دو تا کار میکنم، دیگه شما کار بکنین در خانه. I come from a country چی استفاده بکنم؟ Has a great history. Very good. Where? I come from a country where has a great history. Number 2. I don't like people. میبینم شما کدام لغت میگین. Who don't respect their culture. Okay. Read the next sentences and try to complete them with the suitable relative pronouns. How many sentences are remained? 1, 2, 3, 4. Okay? Next part. Talk about different customs around the world that you know about. آل وقت ای هست که ما بخش سپیکینگ کار بکنیم و صحبت کردن خود تقویت بسازیم. تایتل ما چی هست؟ ما دو عنوان اینجا داریم که درباره رسم و رواج ها هست. بعد اینا رو شما امرایش درباره اول میتونین نوشته بکنین و بعد از او دربارهش صحبت بکنین. Talk about the customs of Afghanistan. درباره رسم و رواج افغانستان صحبت بکنین. And the next part we have talk about the customs of your province. درباره رسم و رواج ولایت‌های خودتان صحبت بکنین. وقت ما کم است، میریم صفحه بعدی. In the next page we have some vocabulary. They are not unfamiliar for you. You have seen them in the book. So see them again. And this time we have to match the occasions to the pictures. اینا ناشنا نیستن، شما قبلا اینا رو دیدین. وصل بکنین هر کدامش با تصویر. هر مراسم با تصویرش وصل بکنین. For example, we have engagement. Which one is engagement? Great. This picture is engagement. Which one is wedding? Great. This picture. Which one is graduation? This is the graduation. Birthday. This is the birthday party. And the Eid. Yeah, this is Eid. Now listen to your teacher while he or she is reading sentences from the box and check the acceptable behaviors in your culture. من میخوانم جملات یکی دو تایشه، شما بگوین کدامش قابل قبول هست، کدام رفتار در فرهنگ ما یا در رسم و رواج ما قابل قبول هست. اگر acceptable هست ایره چوکات تک میزنین، اگر unacceptable یا قابل قبول نیست ایره تک میزنین. اوکی؟ Number 1. Shaking hands when greeting friends. قول دادن زمانی که ما دوستای خود میبینیم یا احوال پرسی میکنیم. That's an unacceptable behavior or that is acceptable. Great. Number 2. Asking older people for their age. ای که ما از کلان سالها یا کسی که سنشان بزرگتر هست درباره سنشان پرسان بکنیم. Acceptable or unacceptable ای بستگی داره به کالچر شما. I think that is unacceptable. فکر کنم خوب نیست یا قابل قبول نیست که ما پرسان بکنیم از کسی که سنش بالا هست بگوییم چند ساله هستی. Especially the women. خصوصا از خانم ها. Okay, read number 2, 3, 4, 5 up to number 10 and try to find out that if the sentence is acceptable or unacceptable. Okay, do it as a homework. So, in this lesson, we have got familiar and practiced how to divide a word into different syllables. And we have reviewed some rules.
I hope you practice them a lot at home. You have lots of words to divide them into syllables. شما کارخانگی در این بخشه که syllables با هم خواندیم، لغت‌های خیلی زیادی دارین که شما باید اون رو تقسیم بکنین به syllable ها یا بخش ها. And the next part we have reviewed the grammar point and you have to do the exercises related to this page. And at the end we had some exercises for selecting which sentence is acceptable or which behavior is acceptable and which one is unacceptable. I hope you complete these part too. So your homework is completing the exercises related to the 3 pages that we have studied today and have more practice with the syllables. خیلی تمرین زیادتر هم روی سیلابلز بکنین. کارخانگیتان هم است که شما کارخانگیتان است که 3 صفحه رو که با هم کار بکردیم تمریناتش انجام بدین. Have a good time and do your homework.